പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമുക്ക് മറ്റൊരു ഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം. സമയ പ്രവേഗ ഗ്രാഫ്, ദറ്റ് ഈസ് ടൈം വെലോസിറ്റി ഗ്രാഫ്. ടൈം വെലോസിറ്റി ഗ്രാഫ്. സോ വി ഹാവ് എ ടേബിൾ. ഇവിടെ ഒരു പട്ടികയുണ്ട്. ഈ പട്ടികയിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. വൺ ഈസ് ടൈം ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് വെലോസിറ്റി. But if you are keenly observing, you can see the velocity is not changing. വെലോസിറ്റി മാറുന്നേ ഇല്ല, പ്രവേഗം മാറുന്നില്ല. വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു, അല്ലേ? വെലോസിറ്റി മാറാത്ത ഒരു ചലനമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടൈം ആൻഡ് ആൾസോ വെലോസിറ്റി. ദെൻ ഇഫ് യു ആർ ഡ്രോയിങ് ദാറ്റ് ഗ്രാഫ്, വി നീഡ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ്. ഇൻ ദിസ് കേസ് ലെറ്റ് us in x-axis we can represent time, and in y-axis we can represent velocity. Then let us draw that graph. Okay, so this is the table that it must be here. അത് ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിലേക്ക് വരാം. ഗ്രാഫ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ ടൈം ആൻഡ് velocity. So two axes we need. So let us draw that axis here. One axis, let us, it is perpendicular to earth, that is called y-axis. So I am drawing an axis here, that is y-axis. Okay, carefully watch it. This is y-axis. Let us put an arrow mark here and also here. Then let us have an x-axis here. It is parallel to the earth surface, that is x-axis. Okay, x-axis. Then the points, the coinciding point is called origin. So let us mark this point as origin. Then in x-axis, what we need in x-axis, it is better to take time in x-axis. Time in x-axis. Time in seconds, put in brackets seconds. Okay, that is in x-axis. Then what is there in the y-axis? Velocity. So let us write here velocity. Unit is meter per second, and unit meter per second ആണ്. അത് നമുക്ക് y-axis രേഖപ്പെടുത്താം. Then another important point, we need a scale of this graph. Scale. So let us write here. നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിൻ്റെ വരച്ചത് കണക്ക് ഇവിടെയും സ്കെയിൽ വേണം. എക്സ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, 1 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് എത്ര എടുക്കാം? ടൈം 2 സെക്കൻഡ്സ് എന്നെടുക്കാം. 2 സെക്കൻഡ്സ്. Okay, then y-axis, 1 centimeters is equal to anything we can take. Let us take it is 5 meter per second. 5 meter per second എന്ന് എടുക്കാം. നമുക്ക് 2 meter per second വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഇവിടെ സ്ഥലം ഉള്ളതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇവിടെയും സ്പേസ് ഉള്ളതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്കെയിലിൽ മാറ്റം വരുത്താം. ഓക്കെ, then we have to mark that points മാർക്ക് ചെയ്യണം. 0 തന്നെയാണ്. ദെൻ ടൈം അടയാളപ്പെടുന്നു. 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ, അഗെയിൻ അനദർ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ, അഗെയിൻ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ, അഗെയിൻ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ, അഗെയിൻ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ. സോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു മാർക്ക് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്. ദെൻ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ വാല്യൂസ്. ഫസ്റ്റ് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 സെക്കൻഡ്സ്. സോ 2, ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് 2, ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ്. 2 എന്ന് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി. സെക്കൻഡ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ 2 സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. 2 is enough. Then here is 4, then again 2, 6, then 8, then 10. ഇവിടെ 10 വരെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 10 വെച്ച് ഇവിടെ 10 വരെ ഉള്ളൂ. നോക്കൂ, ഞാനൊന്നുകൂടെ ഈ പട്ടിക കാണിക്കാം. സോ ഇവിടെ 10 വരെ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 10 വരെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് എഴുതാം. വെലോസിറ്റി, that is velocity. Again we have to mark velocity. This is first point, then again another point, again another point. Then we have to mark that points.
That is first 1 centimeter is equal to 5 meter per second. So here it is 5. Then another is 5, it is equal to 10 meter per second. Then 15 we can write 15 or 20 ഒക്കെ റൈറ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല, ഇവിടെ 10 വരെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, then we have to mark the point. 0, observe here in time 0 second, what is the velocity? 10. So you have to mark the point here. Then 2 second, velocity is not changing, it is uniform velocity, again it is 10. Mark that point. 4 seconds, again velocity is not changing, 10. If his velocity is changing, we have to mark another points, but it is not changing. Again 6, it is again 10, so mark here. 8, again 10 meter per second, mark the point. Then 10 second, velocity is 10 meter per second. 10 സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴും വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ദെൻ വി ഹാവ് ടു ജോയിൻ ദറ്റ് മാർക്ക് പോയിൻറ്റ്സ്. ആ മാർക്ക് പോയിൻറ്റ്സിനെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക. നമുക്കൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം. വാട്ട് വി ഗെറ്റ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനല്ല കിട്ടിയത്, കർവ്ഡ് ലൈനാണ് കിട്ടിയത്. Here we got a straight line. Why? Because the velocity is not changing. It has a uniform velocity. So this is the way we can draw a graph which represents time and velocity. So we can call it as time velocity graph. Okay. So important points you have to remember. One axis consists of a value. Another axis consists of another value. Then let us need a scale of this graph. ഒരു സ്കെയിൽ വേണം. നമ്മുടെ സ്കെയിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൻ്റെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് we are taking the scale. Okay, this is the way you can draw any graph. Okay, thank you.